Hello, dear students. Here on the screen, you are looking at the images of John Steinbeck. Now, in Introduction to Literary Studies 2, we have got a book by Steinbeck to study, and it is titled The Pearl. Now, before we come to the Pearl, you need to know a bit about this man. He was awarded the Nobel Prize in 1962, so you can imagine how great a writer he must be. Now, Steinbeck was an American writer. He was born in 1902 and he died at the age of 66 in 1968. Now, what we remember Steinbeck for is the way he has represented the social and cultural life of America, especially during the period from 1930s to 1950s. So he has recorded the life of Americans during this period. It was a bit of a dramatic period, especially the 1930s. The years after 1930s is are the years that lead to the Second World War, and he has represented all the trauma and struggles and ailments and sufferings of people from rural background in America. അമേരിക്കയിലെ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ പച്ചയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത റൈറ്ററാണ് ജോൺ സ്റ്റെയിൻബെക്ക്. ഒരു പക്ഷേ അത്രത്തോളം പച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മറ്റൊരു റൈറ്ററും അമേരിക്കയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല apart from Ernest Hemingway. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഹെമിംഗ്വേയെ പോലെ ഒരു റൈറ്ററാണ് സ്റ്റെയിൻബെക്ക്. ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെമിംഗ്വേ ട്രാവൽഡ് ഫാർ ആൻഡ് വൈഡ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, അമേരിക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രോസ് റൈറ്ററാണ് ഹെമിംഗ്വേ. നൗ ഹെമിംഗ്വേയുടെ പ്രത്യേകത, ഹി ട്രാവൽഡ് എ ലോട്ട്. ഹി ട്രാവൽഡ് അക്രോസ് യൂറോപ്പ്, ഹി ട്രാവൽഡ് ടു ആഫ്രിക്ക, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് ട്രാവൽ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ Hemingway to write. But when we come to Steinbeck, uh, he didn't travel that much, and what he selected as material for his writing is nothing but the life of people from within America. അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് ആര് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്, സ്റ്റെയിൻബെക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഹി റെപ്രസെന്റഡ് ഇറ്റ് സോ ഓണസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് റിയലിസ്റ്റിക്ലി ആൻഡ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡെപ്ത് ടു ഇറ്റ്. വളരെ ആഴത്തിൽ കഥകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ആളുകളുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ അതിലേക്കൊക്കെ കടന്നു എന്ന് കഥ പറയാനായിട്ട് സ്റ്റെയിൻബെക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അത് ആ ഒരു രീതിയിൽ അത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം കഥയാക്കി മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് the Nobel Prize Committee honored him with the Nobel Prize in 1962. Now, സ്റ്റെയിൻബെക്കിന്റെ എടുത്തു പറയാനായിട്ടുള്ള 3-4 വർക്കുകളുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം 1939 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ദ ഗ്രേപ്സ് ഓഫ് റാത്ത് ആണ്. ദ ഗ്രേപ്സ് ഓഫ് റാത്ത് എന്തിന്റെ കഥയാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1930s അവസാന വർഷം, അതായത് 1936-37 തൊട്ട് നിയർലി ഒരു 1945 വരെയുള്ള പീരീഡ് അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവെ വളരെ ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം it were the years of what is labeled as the Great Depression. The Great Depression എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ വർഷങ്ങളായിരുന്നു അത്. Now, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്നും വലുതായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ബേസിക്കലി മനസ്സിലാക്കുക, അമേരിക്കയിലെ ബാങ്കുകളൊക്കെ തകർന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബാങ്കുകൾ തകരുമ്പോഴത്തേക്കും നാച്ചുറലി ദ എക്കണോമി വിൽ ക്രംബിൾ, അല്ലേ? ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയൊക്കെ വല്ലാതെ തകരും. സോ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ജനജീവിതത്തെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് ബാധിച്ചത് അമേരിക്കയുടെ ഇക്കണോമിക് ഹൈറാർക്കിയുടെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള കർഷകരെയും അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെയുമാണ്. ഓക്കെ, സോ പലപ്പോഴും അവർ ജോലി തേടി, കർഷകരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ സ്വന്തം കൃഷിഭൂമിയൊക്കെ പലപ്പോഴും ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ്, അതെല്ലാം ബാങ്ക് സീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. ആൻഡ് നാച്ചുറലി ദേ വെയർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു മൈഗ്രേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ പണി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള, ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങൾ തേടി അവർ വലിയ തോതിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു, അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. ഈ മൈഗ്രേഷനും അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുള്ള അവരുടെ ട്രബിളുകളും ഇഷ്യൂസും ഒക്കെയാണ് ദ ഗ്രേപ്സ് ഓഫ് റാത്ത് സ്റ്റെയിൻബെക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മൾക്ക് എപ്പിക് എന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കാണ് ദ ഗ്രേപ്സ് ഓഫ് റാത്ത്. നൗ ഇറ്റ് വാസ് awarded the Pulitzer Prize
in 1939 and അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഫേമസ് വർക്ക്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഓഫ് മൈസ് ആൻഡ് മെൻ. ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതേപോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന നോവല ആണ് ഓഫ് മൈസ് ആൻഡ് മെൻ. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേപ്സ് ഓഫ് റാത്ത് പോലെ എപ്പിക് എന്ന് നമ്മൾക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോവലാണ് ഈസ്റ്റ് ഓഫ് ഈഡൻ വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1952. നൗ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ദ പേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു നോവലയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1947. ദ വിന്റർ ഓഫ് അവർ ഡിസ്കണ്ടന്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1961. ട്രാവൽസ് വിത്ത് ചാർലി വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1962 ആർ ഹിസ് അതർ ഫേമസ് വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം സ്റ്റെയിൻബെക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. And now we can come to the pearl. Now pearl തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് in the form of a preface he says that the story can be read as a parable. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കാം. He says that you can read the story as a parable. Parable എന്ന് പറയുന്നത് moral story, പലപ്പോഴും with animal characters. Animal characters ഉള്ള moral storiesനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും parable എന്ന് പറയുന്നത്. Now parablesന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will have a moral. പലപ്പോഴും moral storiesന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will deal with what you can term as what is good and what is bad. Okay, പൊതുവെ നല്ലതും ചീത്തയും തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, മോറൽ സ്റ്റോറീസ് പറയുന്നത്. സോ പാരബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ വർക്ക്സ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒന്നുമില്ല. എയ്തർ യു ക്യാൻ സീ ദ വേൾഡ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് ഓർ യു ക്യാൻ സീ ദ വേൾഡ് ഇൻ വൈറ്റ്. എയ്തർ യു ക്യാൻ സീ ഗുഡ് ഓർ യു ക്യാൻ സീ ബാഡ്. ഓക്കെ, എയ്തർ ദെയർ വിൽ ബി ഗ്രേസ് ഓർ ദെയർ വിൽ ബി ഈവിൾ. സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡൈക്കോട്ടമി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മീൻസ് something that you can divide into two. ഈ ഒരു ഡൈക്കോട്ടമിയാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, പാരബിൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കേണ്ട. ഡൈക്കോട്ടമി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞെട്ടിയൊന്നും വേണ്ട. You simply have to know that in the very short preface to the novella The Pearl, Steinbeck says that you can read this novel as a parable because it basically deals with the good and the bad. Now before we come to the text, you have to know about the characters. We do not have much characters in the novel. We have only got 5 characters, of which 3 are significant. മൊത്തത്തിൽ 5 ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതിൽ 3 എണ്ണമാണ് significant. Now the central character of the story is a fisherman named Kino. Okay, ഒരു ഫിഷർമാൻ ആണ്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഫിഷർമാൻ, ഹി ഈസ് ബൈ പ്രൊഫഷൻ എ പേൾ ഡൈവർ. പേൾ ഡൈവർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ മുത്തുകൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ഫിഷർമാൻ ഉണ്ട്. സോ അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിംഗ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ദേ വുഡ് ജംപ് ടു സീബെഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. ഓയിസ്റ്റർ ബെഡുകൾ അന്വേഷിക്കും. ഓയിസ്റ്റർ ബെഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ കക്കകളും ചിപ്പികളും ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഇടത്തിനെയാണ് ഓയിസ്റ്റർ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദേ വുഡ് ഡൈവ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ. ദേ വിൽ ഗോ ഡൗൺ ടു ഓയിസ്റ്റർ ബെഡ്. ദേ വിൽ കളക്ട് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ്. എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യും? ഈ ചിപ്പികൾ കളക്ട് ചെയ്യും. ഈ ചിപ്പികൾക്കുള്ളിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത്? പേളുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് പേളുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ പേൾ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ കീനോ ഈസ് എ പേൾ ഡൈവർ. നൗ ദ സെക്കൻഡ് ക്യാരക്ടർ ജെയിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പോലും യു ഹാവ് ടു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് എച്ച്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എച്ച് ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. സോ യു ഹാവ് ടു പ്രൊനൗൺസ് ദ നെയിം ആസ് ഹ്വാന. ഓക്കെ, നോട്ട് ജുവാന, ഹ്വാന. ഹ്വാന ഈസ് കീനോസ് വൈഫ്. Now the third character is Coyotito. Coyotito is Kino and Juana's infant son. So ശിശുവായിട്ടുള്ള അവരുടെ മകനാണ് കോയോട്ടിറ്റോ. Maybe a few months old. ഒരുപാട് പ്രായമൊന്നുമില്ല, just a few months old. Now again we come across one such name as Juana. Here you have got Juan Thomas, not Juan Thomas. Juan Thomas. Juan Thomas is Kino's brother. And we have one more character. Her name is Apollonia, and you can imagine Apollonia is Juan Thomas's wife. Now these are the 5 characters in the novel. Now in the narrative, the narrator does not mention
exactly at what time the story takes place, but from historical evidences, from historical guessings, you can understand that the story must have taken place around 1900. Okay, so the story must have taken place around 1900, and this story takes place in a Mexican coastal village. മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ, നോർത്ത് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന യു എസ് എ അടങ്ങുന്ന കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ് നോർത്ത് അമേരിക്ക. യു എസ് എയുടെ നൈബറിംഗ് കൺട്രി ആണ് മെക്സിക്കോ. സോ ബോത്ത് യു എസ് എ ആൻഡ് മെക്സിക്കോ ഷെയർസ് സെയിം കോസ്റ്റൽ ലൈൻ. സോ അങ്ങനെയുള്ള മെക്സിക്കോയുടെ ഒരു തീരപ്രദേശത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് മെക്സിക്കോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് കോളനൈസേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അണ്ടർ ദ കസ്റ്റഡി ഓഫ് സ്പെയിൻ. Okay, so Mexico Dirkagalam was a Spanish colony, so it was colonized by Spaniards, and the central characters of the novel, that is Kino, Juana, Coyotito, Juan Thomas, Apollonia, all belong to the Red Indian tribes in Mexico. മെക്സിക്കോയിൽ നമ്മൾ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ട്രൈബൽ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവരാണ് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം. ഓക്കെ, so apart from these three characters, there is one more character, a doctor. We will come to that later on. ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കഥയിൽ അല്പം റോളുള്ള ഒരു മൈനർ ക്യാരക്ടർ കൂടെയുണ്ട്, ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഹീസ് എ വൈറ്റ് സ്പാനിയാർഡ്. ഓക്കെ, ഒരു വൈറ്റ് സ്പാനിയാർഡ് ആണ് ഡോക്ടർ. സോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ 1990-കളിൽ മെക്സിക്കോ വാസ് അണ്ടർ the colonization of Spain. So you have to understand that it was controlled by Spain, and these people, the central characters of the novel, are tribals in Mexico, and they lived in the coastal town, in a coastal village. Now ഈ നോവലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരികയാണ്, എവിടെയാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. സോ ഹിയർ ഓൺ സ്ക്രീൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ടേക്സ് പ്ലേസ് in a village called La Paz. Okay, located on the Pacific coast of the Baja Peninsula. Baja Peninsula എന്ന് പറയുന്ന മെക്സിക്കോയിലെ ഒരു പെനിൻസുലയാണ്. അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. സോ ദ സ്റ്റോറി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ വില്ലേജ് കോൾഡ് ലാ പാസ് ഓൺ ദ പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ഇൻ ബാജ പെനിൻസുല. ബാജ പെനിൻസുല പെസിഫിക് കോസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ്. അവിടുത്തെ ലാ പാസ് എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത്. സോ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദ സ്റ്റോറി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ലാ പാസ് ഓൺ ദ പെസിഫിക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബാജ പെനിൻസുല, ആൻഡ് ദിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറൌണ്ട് 1900. സോ വി ക്യാൻ നൗ കം ടു ദ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, സോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അഗെയിൻ ലൊക്കേൽ എവിടെയാണ് കഥ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഒരു മിനിറ്റ്. Okay, so we now know the names of the characters. We know about the author. We know where the story takes place, and we know under what social context or historic context the story is taking place. Now we can begin the story. Now when the story begins, it is early morning, and you find the central character Kino. He is already awake. The time is just before sunrise, and Kino wakes up and he comes to the doorstep of his brush house. Now എന്താണ് brush house? brush എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്കോലാണ്. വൈക്കോല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വീടിനെയാണ്, കുടിലുകളെയാണ് നമ്മൾ brush house എന്ന് പറയുന്നത്. So he wakes up, he comes to the door of his brush house, and from there he watches the rising of the sun for some time. He stays there, he observes the world outside. He stands there watching the sunrise, and then after some time he looks back at the inside of his hut. കുറച്ചു നേരം ആ വാതിൽക്കൽ നിന്നിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് എവിടേക്ക് നോക്കുന്നു, തൻ്റെ വീടിൻ്റെ കുടിലിനകത്തേക്ക് നോക്കുന്നു. And there he can see a cradle. Okay, അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും he can see a cradle. It is actually a kind of a box, and it is hung from the roof of the hut. And you can imagine who is inside the box. Inside that box cradle is his son Coyotito, and Coyotito is his first and only child in the story. And then he looks at Juana, and when he looks at Juana, she is already awake, and just after some time Juana comes. She wakes up, she stands up, and she comes to the box and she checks Coyotito. Coyotito is still asleep.
Now Juana turns back, she goes to the kitchen and she starts a fire to prepare breakfast. മനസ്സിലായല്ലോ? So Juana എഴുന്നേറ്റു, നേരെ വന്ന് കുഞ്ഞിനെ നോക്കി, the child is still asleep, and she goes back and she starts a fire to prepare breakfast. And they do not talk much between husband and wife, so there is quietness inside the house. It's their habit, they won't communicate much. It is their way of living. They won't communicate much. And Juana prepares breakfast, and then Kino comes in, and they begin to take their breakfast. And while Kino and Juana is having their breakfast, they look at the cradle where Coyotito is sleeping, and uh, in that bit of light that is coming through an aperture on the wall of the hut. Okay, so ആ കുടിലിൻ്റെ ഭിത്തിയിലുള്ള ചെറിയൊരു ദ്വാരത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു ray of light, it falls on the rope hanging the cradle, and on the rope they see a scorpion, and the scorpion is crawling down the rope towards the child. Now both Kino and Juana is terrified at the sight, because we know that a scorpion is poisonous, and we know what would happen if a scorpion would bite a child. Now terrified, Juana begins to recite a prayer to protect Coyotito, while Kino moves stealthily and slowly and carefully towards the cradle to capture the scorpion. Now, just as Kino is about to reach the scorpion, Coyotito, already awake, spots the scorpion on the rope, and the innocent child thinks that it is some form of toy. He smiles, he laughs at the sight of the scorpion, and then he reaches his hands up to catch it. And while the child raises his hands up, he shakes the rope, and the scorpion falls. The scorpion falls on the shoulder of the child, and it stings him. Now Kino freezes for a moment, and then he immediately seizes the scorpion and he crushes it within the fold of his hand. Okay, ആ ദേഷ്യത്തിൽ ആ സ്കോർപ്പിയോനെ എടുത്ത് കൈക്കുള്ളിൽ വെച്ച് അതിനെ ഞെവിടി അങ്ങ് കളയുന്നു. But still, this act of revenge on the scorpion does no good, because the scorpion has already stung the child, and the child, Coyotito, is screaming with pain. Now Juana comes fast to the cradle. She grabs the child up, and what she does is that she begins to suck the wound. Okay, ആ കടിച്ച ഭാഗത്ത് she begins to suck in order to suck out the poison. But this seems to do no help, and the child is wailing louder and louder. And now the loud cry of the child bring all the neighbors. So you have to understand that these huts are located close by. എല്ലാം അടുത്തടുത്താണ് കുടിലുകൾ. So this loud wailing of the child, the crying of the child brings all the neighbors in. They all come to see what actually is happening. They all come in to see why the child is crying so wildly, so ferociously, and they all gather at the doorstep. And this includes Kino's brother Juan Thomas and his wife Apollonia. കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആരെയും കാണാൻ പറ്റും. You can find Juan Thomas and his wife Apollonia. Now both Kino and Juana understands that they are in some form of trouble. They know that the sting of a scorpion can kill a child. They all know, all the neighbors who are gathered there, they know that scorpion is poisonous, especially when it comes to a child. So both Kino and Juana realizes that the child needs immediate medical attention. But this is a problem, because all the doctors in the town, they all belong to the white community, and they won't treat the tribals, because the tribals do not have money. So this is a problem, but still, especially Juana is adamant എന്ന വാക്കറിയാലോ, ശാഠ്യം പിടിക്കുക. Juana is adamant that they should go and seek the help of a doctor. Now all the villagers
express their wonder at such a decision because they know that the white doctor won't help the poor tribals. But still, since it is their only child, and since the child is so important to them, both Kino and Juana decide to go and seek the help of a doctor. Now what happens is a kind of a procession. നമ്മൾ procession ഈ ജാഥ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. So it's a kind of a procession. You can find Juana and Kino walking up front, followed closely by Juan Thomas and his wife Apollonia and their children, and behind them are the villagers. They all go to the town. The neighbors and the people in the village want to see what sort of development is going to take place. Now both Kino and Juana, they are determined to see the doctor. So they walk up front, they go to the town, and they reach at the gate of the rich doctor. Okay, so there is one doctor in the town. He is very rich, and as I said, he belongs to the white community. He's a Spaniard. Now Kino knocks at the gate, and when he knocks at the gate, a servant comes out. The servant is a person who belongs to the same tribe as of Kino. So you have got a red Indian servant there. The servant opens the gate, and Kino explains the problem he has got at hand. He explains the condition of the child, and now the servant asks Kino to wait for some time while he goes in and speaks with the doctor. Okay, so the servant asks Kino to wait for some time while he goes in and communicates the problem with the doctor. Now we see the conversation between the servant and the doctor. The servant gets in, and you can find the inside of the doctor's house. He is living amid a lot of luxury. You know that he's a rich doctor, a white man, so he has got a luxurious setup. He's living in the middle of a lot of luxury, and the servant comes in and informs the problem that they have got outside the gate. Now he says that we have got a man from the tribal community out there, and he has got a baby with him stung by scorpion. Now what we find is that the doctor immediately demands whether Kino has got any money to pay for the treatment. ഡോക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം വന്നവന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. Now the servant comes out and tells Kino that the doctor needs money for treatment, and now what happens is that Kino does not have any currency or coins with him. They are poor people. They do not get an opportunity. They would not even get an opportunity to see money apart from having money. Okay, so what happens is that Kino gives the servant 8 small pearls that he has got with him. So ഇവരുടെ ജീവിത ചെലവുകൾക്കായിട്ട് ഇവർ പേയ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ പേളുകളാണ്. ഓക്കെ, ഈ പേളുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവർ ഡെയിലി ഡൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. വലിയ വിലയൊന്നും ഉള്ളതല്ല, നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വെറും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള അഗ്ലി ആയിട്ടുള്ള പേൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേൾസ് ഒന്നുമല്ല. സോ ഹി ഹാൻഡ്സ് ഓവർ 8 small ugly pearls, and the servant goes in, and immediately he comes back. He returns the pearls, and says that the doctor has gone out to attend a serious case. So ഈ 8 പേളുകളുമായിട്ട് സെർവൻ്റ് അകത്ത് പോയിട്ട് വലിയ താമസമില്ലാതെ അയാൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആ പേൾ ആരെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു, കിനോയെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഹി സേസ് ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടർ ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് ടു അറ്റൻഡ് എ സീരിയസ് കേസ്. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ? എന്താ? The doctor is not willing to treat an innocent child in return for these 8 ugly pearls. ഈ 8 പേളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ചികിത്സിക്കാൻ ആര് തയ്യാറല്ല? ഡോക്ടർ തയ്യാറല്ല. So the servant tells a lie that the doctor has gone out to attend a serious case. Now they all understand what exactly has happened. Now both Kino and Juana feels terribly insulted and shamed. കാരണം നാട്ടുകാർ മൊത്തം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. It was their decision to come and see the doctor, and now they are feeling a lot of shame. And now Kino finds it hard to suppress his shame and anger. Okay, ഈ അപമാനവും തൻ്റെ ദേഷ്യം അടക്കി പിടിക്കാനായിട്ട് കീനോ പ്രയാസപ്പെടുന്നു. And what he does is that he bangs his fist on the gate and he wounds himself. Okay, ആ ദേഷ്യം അടക്കാൻ പറ്റാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? തൻ്റെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആ ഗേറ്റിൽ ഒരു ഇടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. And in process he wounds himself. And with a bleeding hand, both Kino and Juana returns back to their village with the child stung by scorpion. Now what happens is that upon returning back to their brush house, both Kino and Juana decides to go to the beach
and they walk down the beach and they come to Kino's canoe. Okay, സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും. കനു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചെറിയ കെട്ടുവള്ളങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, കനു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ after being insulted and shamed at the gate of the doctor, both Kino and Juana, they come back to their brush house and they walk down the beach and they come to the canoe. Now they come to their boat because they have decided that they should go out into the sea in search of getting a better pearl so that they can pay for their child's treatment. കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. So they have decided to go to the sea in search of a better pearl. They have got the hope that they can find a better pearl and they want to save their child, so they have decided to go to the sea in search of a better pearl. And having this hope, they come to the beach, they come to their canoe and they decide to go out into the open sea. Now what we find is that Juana places Coyotito on the bow of the boat and they set out into the sea. Now before we come to the rest of the story, you know that you need to know a bit about this canoe. It is described as an heirloom. സ്ക്രീനിൽ കാണാം. എയർലൂം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സൈലന്റ് ആണ്. എയർലൂം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ സ്വത്തിനെയാണ് നമ്മൾ heirloom എന്ന് പറയുന്നത്. Now this canoe is something that has been passed on to Kino from his paternal grandfather. So അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ നിൽ നിന്ന് കിനോയ്ക്ക് കിട്ടിയതാണ് this canoe. It was passed from his paternal grandfather to his father, and from his father he has inherited this canoe, and that is why it is described as an heirloom. Now we can come to the story. Now Juana places Coyotito on the bow of the boat, and as she gets into the water, as she wades into the water, wade എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ wading എന്ന് പറയുന്നത്. Now as she wades into the water, what she does is that she collects some seaweed. അറിയാലോ, കടലിലെ പായലാണ്. She collects some seaweed and she crushes it into a paste. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ ആയുർവേദിക് ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പൗൾട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. ഓക്കെ, സോ യു നീഡ് ടു നോ ദിസ് വേർഡ്. സോ ഷീ കളക്ട്സ് സം സീവീഡ്, ഷീ മേക്സ് എ പൗൾട്ടിസ് ആൻഡ് ഷീ അപ്ലൈസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു the shoulder of Coyotito where the scorpion has stung him. Scorpion കടിച്ച ഭാഗത്ത് she applies this poultice, and then both Kino and Juana pushes their canoe into the water. They get into the canoe and they begins to paddle. Means തൊഴുക. So they paddle the boat and they go out into the open sea. So very soon they reach the place where there are oyster beds. They come to the nearest oyster bed and Kino dives into the water while Juana remains in the boat looking after Coyotito and praying to God to bless them with some form of fortune. Okay, so Juana remains in the boat praying for luck. Now Kino dives and Kino stays underwater for some time. He stays underwater for nearly 2 minutes. He gathers some oysters, and fortunately he gets some large oysters, and among those large oysters there is an enormous oyster that has got a ghostly gleam. അതായത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡൈവ് ചെയ്ത് ഓയിസ്റ്റർ ബെഡിലേക്ക് എത്തി കിനോ വലിപ്പമുള്ള ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് തിരയുന്നത്, and he gets some of those, and among those he finds an enormous oyster. അങ്ങനെയുള്ള ഓയിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ വലിയ ഒരു ഓയിസ്റ്റർ കാണുന്നു. ഈ ഓയിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they frequently open their mouth. ചെറുതായിട്ട് ആ ചിപ്പികൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ വാ തുറക്കും, and through that small aperture, through that small opening he finds a ghostly gleam. വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു തിളക്കം ആര് കാണുന്നു, Kino കാണുന്നു, and he is sure that it has got something special inside. Now after these couple of minutes Kino resurfaces. He comes back, he gets into the boat and he begins to examine the oysters one by one. Now he sets this enormous oyster apart to be opened at last. ആദ്യമേ അത് തുറക്കുന്നില്ല. He sets it apart for the last time. So he keeps it for later, and what he does is that he begins to open the small oysters one by one. After opening a few small oysters, Juana indicates Kino with a gesture of her face to open the largest one.
And now what happens is that Kino cuts the shell of that enormous oyster, and while he cuts it open, it reveals the biggest pearl that they have ever seen. അവർ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പേളാണ് അതിനകത്ത്. And both Juana and Kino are breathless with joy. Now, in the midst of that joy, Juana notices that Coyotito's wound has improved considerably with the help of the poultice she has applied. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ നടുവിൽ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹുവാന ആദ്യം കാണുന്നത് ഇതാണ്, that the wound on the baby's shoulder has improved greatly thanks to the poultice she has applied. അപ്ലൈ ചെയ്ത poultice വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. The child has improved considerably. And because of both these things, from the fact that the child has improved and from the fact that they have found a very big pearl, Kino expresses his joy in the form of a loud yelling. He cries out, and this crying, this yelling brings the attention of nearby canoes. So they have got other pearl divers nearby, and when Kino expresses his joy in the form of a resounding yell, resounding means മുഴങ്ങുക. ഓക്കെ, സോ നാലുപാടും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആ സന്തോഷത്തിൽ അലറുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് അതർ പേൾ ഡൈവേഴ്സ് ഹു ആർ നിയർ ബൈ. ആൻഡ് നൗ they all come close by to see what has happened. Now very soon news spreads in the village that Kino has got the pearl of the world. വലിയ താമസമില്ലാതെ ആ ഗ്രാമം മുഴുവനും ആ നഗരം മുഴുവനും വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നു that Kino has found the pearl of the world. ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട പേൾ ആര് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു? കീനോ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. Now throughout the town, people of every class, from beggar to the richest, begin to talk about the pearl, and they all begin to dream about the pearl, and they all begin to imagine, they all begin to think how this pearl can transform their fortunes. അതായത് ആ നാട്ടിലുള്ള നഗരത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഈ പേൾ തങ്ങളുടെ കൈവശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മാറി മറിയും എന്ന്. Okay, so you can understand what is now going to happen. So everyone begins to desire Kino's pearl. കിനോയ്ക്ക് കിട്ടിയ പേൾ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. Now everyone wants to have the pearl of the world. Now ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്, കാരണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെക്ചർ വല്ലാതെ നീണ്ടുപോകും. So we will have one more part to this. So this is the end of part 1, and we will soon be having part 2.